रासेश्वरं रास्करं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe, dear devotees. Today we are going to discuss the Manaḥ Śikṣā, verse 6. El día de hoy vamos a estar discutiendo el sexto verso del Manaḥ Śikṣā. अरे चेत्तः प्रोद्यत कपट कूटी नाटी भरखरः खरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथात्म मानमपि माम सदा त्वं गान्धर्वा गिरिधर प्रद प्रेम विलसत सुखा सुधाम्बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितरां मां च सुखया। In the previous verse, Sri Raghunatha Dasa Goswami, he was talking about all the defects he has of like lust, desire, anger, and all the different types of ignorances. So now in the next verse he is taking us more further. En el verso anterior, Sri Raghunatha Goswami estaba hablando de todos los defectos que él tenía, tanto como deseos, o ira, o cualquier tipo de ignorancia. Entonces en este verso él nos va a llevar más adelante. In this verse, he is not talking about the defects usually we all have. Y en este verso no va a estar hablando de los defectos que usualmente todos tenemos. Now we know already that we have desires, we have anger, we have lust, or the different types of ignorances. Porque nosotros ya sabemos que tenemos deseos, que tenemos ira, que tenemos lujuria, que tenemos distintos tipos de ignorancias. But on this verse, he is very much focused on one thing. Pero en este verso él se enfoca en una cosa. And the thing is that when we start our journey, a spiritual journey, and after few years, if we are still stuck on the stage 1, lo que ocurre cuando comenzamos en nuestro camino espiritual, nuestro viaje espiritual, y igualmente hace varios años y quedamos estancados en el primer estadio, that after few years still we are too much inclined with the sadness or happiness, related with the body. Que luego de tantos años igualmente estamos muy inclinados hacia la felicidad o la tristeza que trae este cuerpo. And because of that only, we are now playing or acting in a wrong way. Y debido a esto es que estamos actuando de una forma errónea. Now, how is it wrong? Pero ¿cómo es que está mal? And this is only we can understand, no one else can understand. Esto es algo que solamente nosotros podemos entender y ninguna otra persona. Now, often we do bhakti, but it is actually a mere acting. Ahora muchas veces realizamos bhakti, hacemos bhakti, pero es meramente un acto. Because in my mind, in my heart, I am actually inclined towards other subjects, other matters, other desires. Porque en mi mente o en mi corazón estoy más inclinada a otros temas, a otras cosas, a otros objetos. So we are not focused, in the bhakti and Krishna's lotus feet.
Entonces no estamos enfocados en el bhakti ni en los pies de lotos de Krishna. In a simple way, that often we do so many type of devotional practices for the sake of others. De una forma simple, muchas veces realizamos prácticas espirituales por el bien de otros, To show them that we are a devotee. para demostrarles que nosotros somos devotos. Even it is a chanting, but we are doing the chanting to show others that we are a devotee. Aunque sea un canto que uno está cantando simplemente para demostrarle a los demás que uno es un devoto. You are wearing a certain type of a dress to just show others that look, I am a devotee. Uno usa cierto tipo de ropa, de prenda de ropa para demostrar a los demás, miren, yo soy un devoto. So it's a double standard. Yo soy un doble estándar. You're not doing bhakti for yourself. You're not doing anything for yourself. You're doing it to show off. Que no lo estás realizando este bhakti para vos y para vos mismo, sino que lo estás realizando para querer como demostrar algo. So Sri Raghunatha Dasa Goswami says, "O mind, Entonces Sri Raghunatha Goswami dice, oh mente, why are you burning me?" Me means the soul. ¿por qué me estás quemando a mí? Este mí significa el alma, And yourself y a vos mismo, by bathing in the donkey's urine, al bañarte en la orina de un burro, which is harming both of us. la cual está dañando a nosotros dos. Stop doing this. Deja de hacer esto. Always bathe in the nectarian pastimes of Radha and Krishna, Siempre bañate en los pasatiempos nectarios de Sri Radha y Krishna. and make me happy, make yourself as well as make me happy Y hacete feliz tanto a vos como a mí, forever. para siempre. So he is speaking in a way that what exactly we are doing in our life. Entonces él está hablando de tal forma que está explicando qué es lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. वेशधारी हरि के उर साले लोभी दम्भी कपटी शीसनो दर को पाले. Is a very nice poetry written by one Rasikacharya, Sri Bhagavad Rasik ji. Es un poema muy bello escrito por un Rasikacharya, Sri Bhagavad. Rasik. Oh, Sri Bhagavad Rasik. He says that what kind of a devotees there are. Él dice, ¿qué tipos de devotos? There are certain types of devotees who are unfaithful to themselves as well as to Krishna also. Hay ciertos tipos de devotos que no son verdaderos consigo mismos ni tampoco verdaderos con Krishna. But they are the part of the spirituality. Pero son una parte del espiritualidad. So Veshdhari Hariko or Sale. It says that there are some devotees who always just wear the devotee dress, but they are not devotees. Antes dijo infieles, igualmente. Entonces está diciendo porque hay tipos de devotos que se ponen, they wear the devotee dresses. They put the tilak maybe also, but they are not devotees. Que ellos usan las ropas de devotos, que se ponen el tilak como los devotos, pero que ellos en realidad no son devotos. Lobhi, they are greedy. Y que ellos son codiciosos. For the material, they have so many of material desires in their life. Porque ellos tienen muchos deseos materiales en sus vidas. Dambhi means they have pretense in themselves. Y que ellos tienen mucha, como que ellos pretenden mucho. Kapti, they are unfaithful, to Krishna as well as to him, through themselves. Que son tanto infieles con Krishna como consigo mismos. Nat means that they are the good actors. Que ellos son muy buenos actores. Sisuno darko pale. They are doing everything. They are showing off. They are acting just so their belly can be full. Entonces ellos están haciendo todo, ellos están demostrando, ellos están actuando simplemente para que su estómago esté lleno. Now, a different ones. He speaks. Guru bhayo ghar ghar mein dole naam dhani ko beche. There are many gurus. Entonces ahora está hablando de otro tipo y dice hay varios gurus. He goes from one house to another place to another town to another city, but he sells the holy name.
que van de un pueblo a otro pueblo, de una casa a otra casa, de una ciudad a otra ciudad, y que ellos venden el santo nombre. परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही को खींचे. He doesn't know anything about spirituality or the real glories of the holy name. All he thinks about is that how I can sell the holy name and get some money. Que ellos no conocen la realidad y el poder de este santo nombre, sino que ellos simplemente piensan cómo puedo vender este santo nombre en distintos lugares. कबहु वक्ता बन बैठे कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन को ही ध्यावे. Now there are many gurus who give classes, Y ahora hay varios gurús que dan clases, but they are speaking everything is like, renounce yourself, but they are only thinking about your money, that how I can get the money. y ellos te dicen a vos no tenés que renunciar, pero lo único que están pensando es cómo quitarte dinero. So the mind is there on your money, but asking you to renounce from your money. Entonces, la mente de ellos está en tu dinero, pero te están pidiendo que vos renuncies a tu dinero. So he doesn't know anything about what the Shastras speak about. Entonces, ese gurú no sabe nada de lo que hablan allá. They have no idea that what the Bhagavatam and the Bhakti scripture talks about. No tiene ninguna idea de lo que habla el Bhagavatam ni ninguna escritura del Bhagavatam. They are the very good orators to convince other people. Orators like preachers. Yeah. Porque son como muy buenos predicadores para poder convencer a las personas que den el dinero. To just get the money out. Para simplemente sacarle dinero. कबहु हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भक्ति को लेस न जाने पैसन की है आशा. Now there are people who open the temples. Ahora hay personas que abren templos. Now they open the temple and they live in the temple also. Pero ellos abren los templos y también viven en el templo. Now they have no idea how to do bhakti and how to do seva in the temple. Pero no tienen ni idea de cómo hacer bhakti o cómo hacer ningún tipo de seva, servicio en el templo. They have no idea of any of that, but they are living in the temple. They are trying to serve or not trying to serve. They are acting that they are serving. Ellos no tienen idea de nada, pero viven en el templo y ni siquiera es que sirven, sino que están actuando que están sirviendo. So bhav bhakti ko les na jane means not a small minute part of bhakti is there in themselves. All they are meditating is that how can I get the money to run the temple in my life. Entonces ninguna partícula minuta de bhakti se encuentra en ellos mismos, sino que ellos están pensando solamente cómo poder obtener dinero para seguir manejando el templo. So these kind of people are, opens the temple everywhere, and this is what like 300 years ago the Rasikacharyas are speaking. Y ocurre que hay personas que abren templos en todo el mundo, ese tipo de personas, pero esto es lo que hablan los Rasikacharyas hace más de 300 años. So Kabahu Hari Mandir ko seva means that sometimes they serve in the temple. Se ve que ellos a veces sirven en los templos. And they obviously live in the temple also. Kare nirantar vasa. Nirantar means that they have left their houses, families and everyone living in the temple only. Que ellos obviamente viven en el templo, que ellos dejaron a sus familias, dejaron a su casa, dejaron todo y viven solamente en el templo. Now, to run a temple, one has to establish the bhakti in the temple. Era para dirigir un templo, uno debe establecer el bhakti en el templo. The bhav has to be established in the temple. Y el bhava también debe ser establecido. And it has to be established in a correct way. Y debe ser establecido en forma correcta. So that whoever comes just by looking at the temple,
the feeling could come, oh God, this is a temple, this is the spiritual place. Así cualquier persona que cruce por ahí, que entra al templo va a decir, wow, esta es una sensación del bhakti que me está dando el templo. But they have no idea how to establish bhakti and bhava in the temple. Pero ellos no tienen ninguna idea de cómo establecer el bhakti ni el bhava en el templo. Paisan ki hai asha. Paisan means money. Ki hi asha means the only desire. Asha means desire. The only desire they have is how to get money. Entonces, el único deseo que ellos tienen es el cómo obtener el dinero. सो नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली साच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली. नाउ टू सर्वाइव in the spiritual world, they have nothing to do with the spirituality. Era para sobrevivir en el mundo espiritual, ellos no tienen nada que ver con la espiritualidad. Some have become a dancer. To survive in the material world? Huh? You said to survive in the material world? In the spiritual world, but they have only the material desires in themselves. Okay. Entonces es para sobrevivir en el mundo espiritual, pero solo tienen deseos materiales. Now they use a spiritual world to satisfy their material desires. Entonces solo utilizan el mundo espiritual para satisfacer sus deseos materiales. Now to satisfy their material desires, because the only community they know now is the spiritual community. Era para satisfacer sus deseos materiales, lo que ocurre es que la única comunidad que ellos conocen es la que tienen. So they learn some kind of a nache, means some kind of a dance. It can be classical dance, it can be any dance. Entonces aprenden algún tipo de danza, puede ser danza clásica o cualquier estilo de danza. Now that dance they perform it to get money. Pero esa danza ellos la realizan para obtener dinero. Now all the traditional classical dances, they are the bhakti in themselves. Pero todos los bailarines clásicos, ellos tienen el bhakti en sí mismos. One can drench himself and herself into the classical dance and absorb in Radha and Krishna only just by dancing. Uno puede sumergirse en la danza y ahí mismo adentrarse tanto en Radha y Krishna, simplemente en la danza. Like there is a story of this prostitute who was a very good dancer. Por ejemplo, hay una historia de una prostituta que era muy buena bailarina. She was in Agra. Y ella vivía en Agra. Krishna Das was there and visiting Agra on that time. He was a follower of Sri Raghunatha Ji. Entonces Krishna Das estaba ahí visitando Agra y era un seguidor de Sri Raghunatha Ji. So when he understood and he found out that this prostitute danced very well, entonces cuando él se enteró que esta prostituta bailaba muy bien, he asked that prostitute, "You please come and dance in front of my Thakurji." entonces él le pide a esa prostituta, por favor vení y bailá en frente de mi Thakur. It's like, oh no, I don't go. I'll give you whatever money you want. And the moment you will see, the rich man in Govardhan, you will forget everything, and I know that he will like you also. Ella decía, no, le dijo, yo te voy a dar todo el dinero que vos quieras y en el momento en el que veas a este hombre millonario y tan rico en Govardhan, te vas a olvidar de todo y vas a querer destruir. And rich man was Sri Raghunatha Ji. Y este hombre millonario era Sri Raghunatha. He didn't tell her that I'm going to make you perform in front of Krishna. Él no le dijo a ella, voy a hacer que vos dances en frente de Krishna. So it's very nice. They agreed on the terms and she went in front of Sri Raghunatha Ji. Entonces llegaron a unos acuerdos en los términos y ella fue a danzar en frente de Sri Raghunatha Ji. And the moment she went to Sri Raghunatha Ji, en el momento en el que ella fue, she forgot everything. Ella se olvidó de todo. And she started dancing, and in front of Sri Raghunatha Ji only she left her body. Ella comenzó a bailar
enfrente de Sri Raghunatha es cuando ella dejó su cuerpo. and attained our beautiful Srinathji. Y ella alcanzó nuestro hermoso Sri Raghunatha. In the Jagannath temple, there used to be a Devadasi practice. En el templo de Jagannath había una práctica de Devadasi. Now that has been prohibited, but the practice was that in the inner sanctum of the temple, there were the dancers who used to dance on Geet Govinda in front of Jagannath. Por esta práctica se prohibió, pero lo que solía ocurrir es que en el centro del templo habían unos... No, center. Centrum means inside completely. In inner sanctum means DT room. Ok. Garbhagraha. Ok. Entonces solían bailar en el cuarto de las deidades. Estos bailarines bailaban el Gopi Git. Not Gopi Geet, Geet Git Govinda. Govinda. Bailaban el Git Govinda. So they only used to live for Jagannath and to dance. That's it. Ellos solamente vivían para el Jagannath y para bailar para él. Nada más. But now, devotees, there are some type of devotees who learn the classical dances so they can go and perform in the different spiritual communities and get money. Pero ahora hay distintos tipos de devotos que aprenden las danzas clásicas simplemente para poder ir a bailar en distintos templos o lugares de devotos para poder obtener dinero. So nache, game. Now many have become a kirtaniya or singers who starts to charge money. Ahora muchos se convirtieron en kirtanías o en cantantes y cobran dinero. To charge money to fulfill all the material desires. Entonces cobran dinero para poder satisfacer sus deseos materiales. So nache, gawe, chitra banawe. Some have become an artist and started making the paintings of Radha and Krishna. Algunos se convirtieron en artistas y comenzaron a realizar las pinturas de Radha y Krishna. Or some have become a poet. Or they have started writing nice poetries on Radha and Krishna or devotional poetries. Algunos se convirtieron en poetas y comenzaron a escribir poesías muy hermosas de Radha y Krishna. Now I can say one thing has to be added in there. Influencers. Social media influencers. Mira, se podría decir que hay algo más que podemos agregar, que son los influencers. Is the social media spiritual influencers who have no bhakti in themselves. Son los influencers de las redes sociales que no tienen espirituales, pero que no tienen ningún bhakti en sí mismos. So nache, gawe, चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली. It means that they are not being truthful to themselves. Significa que no están siendo honestos consigo mismos. And because they are not being truthful and they are lying, Krishna will never become theirs. Y debido a que ellos no están siendo honestos y están mintiendo, es que Krishna nunca se va a convertir de ellos. Because sab rehni hai dhili means the way they live is not the correct way at all. Porque la forma en la que ellos viven no es la correcta. It's the more, they say, dhili can be, translated in a different ways, but you can understand in a very simple way that they are the losers. La palabra Dili puede ser traducida de varias formas, pero podemos comprenderla como que son los perdedores. So Veshadhari Hari ke urasale lobhi dambhi kapti nat se सीसनो दर को पाले गुरु भयो घर घर में डोले नाम धनी को बेचे. Now the whole list is there of all those spiritual personalities. Está la lista completa de todas estas personalidades espirituales. That who all are acting, faking their spiritual practices to earn money. Todos los que están
faking, como que están Fingiendo. fingiendo sus prácticas espirituales simplemente para ganar dinero. Now imagine, will Krishna love that? Pero imagínense, a Krishna le va a gustar Because devotee lives for Krishna, not for himself. porque un devoto vive para Krishna, no para sí mismo. No, Krishna won't love it in any way. A Krishna no le va a gustar de ninguna manera. And this is what it happens with many people. Esto es lo que ocurre con muchas personas. Huh? It happens with many people. It says, Bagula Bhagat so dariyeri, that one has to be very fearful from the Bagula Bhagat. Bagula means crane. Do you know the bird crane? No. Google it. Dice que no le debe tener mucho miedo. Creen. Because this bird is the very famous bird, and you would actually read it in many scriptures about this bird. ¿Sí? No, crane bird, I said. You are seeing the crane, different crane machine. Can you read? Lali. Pero no es- Es una ave. Put it Espanol maybe. Ah, pájaro grulla. La grulla. Ok. Okay, so now we know the name, right? Entonces, ahora ya sabemos el nombre. Okay, perfect. So there is a certain type of bhakti, Entonces, and that bhakti is known as crane's bhakti. entonces hay un tipo de bhakti que este bhakti es conocido como el bhakti de la grulla. Please understand, this is the most famous, oft-quoted term. Por favor comprenda que es una de las terminologías más famosas y citadas. It's known as Bagula Bhagati or Bagula Bhagat Se es conocida como Bagula Bhagati or Bagula Bhagat, o Bagula Bhagat. a devotee who is acting like a crane. Un devoto que está actuando como una grulla. Now, what does crane do? Entonces, ¿qué es lo que hace esta So, grulla? I don't, like, we have seen it, like, thousands of times in Yamuna. En el Yamuna la hemos visto miles de veces. There was this Bakasur also. So, the crane actually goes and stand in the water, También había un Bakasur. in the Rio. Y que la grulla lo que hace es que se queda ahí, se mantiene parada en el río. And then he stands there with a one leg. He takes his one leg up and put it on the second leg. Entonces la grulla lo que hace es que con una pata se queda parada y la otra pata la pone encima de como si fuera un 4, un número 4. So, like, the yogis do such kind of postures. Entonces los yogis realizan ese tipo de posturas. And he doesn't move at all. He just stays in a one position completely, and it feels like that as he's meditating. Entonces no se mueve en absoluto, se queda solo en esa posición y pareciera como si estuviera meditando. But what happens is that he's actually waiting for a fish. Pero lo que ocurre es que en realidad está esperando a un pez. So it looks like that he is meditating, but he is only meditating for fish. Entonces pareciera que está meditando, pero solo está meditando para el pez, Because he wants to feed himself. porque quiere alimentarse. So we have this crane who came in a form of Bakasur. Entonces tenemos esta, se me fue la palabra, tenemos esta grulla que viene en la forma de Bakasur. So there is this kind of a devotees in our spiritual world,
who have nothing to do with the spirituality. They are using the spirituality to fulfill their desires. Entonces tenemos varios devotos en este camino espiritual que ellos no les interesa nada sobre la espiritualidad o del bhakti, sino que quieren complacer sus sentidos. And this is what in this verse Raghunatha Dasa Goswami is talking about, that one has to be very careful and ask his mind not to get involved in such kind of a devotional practices. Y lo que Sri Raghunatha Dasa Goswami está queriendo decir es que uno debe ser muy cuidadoso y pedirle a la mente de uno que no se involucre en tales tipos de prácticas. So Bahula Bhaktanso Dariyeri, be fearful from from those devotees who act like a crane. Que hay que temerle a aquellos devotos que actúan como grullas. एक पग ठाड़े ध्यान धरत हैं. एक पग means one leg, ठाड़े means they are standing, ध्यान धरत हैं means they are meditating. They are meditating while standing on a one leg. Entonces está queriendo, lo que esto significa es que están parados con en una pierna, que parados en una pierna ellos están meditando. Deen mean lo kimi bachieri. But the moment fish comes near, just like goes, attack on it and eats it. Pero en el momento en el que aparece el pez, él lo ataca y se lo come. Uparte ujjwal rang dikhat. From the outside, he looks very white, very nice. Oh, such a beautiful bird he is, meditating also. Creo que por fuera, por el exterior, parece muy bello, que uno dice, ay, qué lindo esta ave que está meditando. Hiye kapat hinsak lakhieri. But if you start to watch for some time, then you understand that he has another motive. Pero si uno comienza a mirar por más tiempo, se va a dar cuenta que él tiene otro motivo. He wants to kill the fishes. Que él quiere matar a los peces. Inte durahi rahe bhalai. It's good to stay away from such kind of a devotees. Y es bueno mantenerse lejos de ese tipo de devotos. Nikat gaye fandani fasieri. If you will go near, you will be captured by them. Porque si te les acercas, vas a ser capturados por ellos. You will be captured by them. Jugal priya mayavi pure bhuli na in sang pal basieri. You know our Rasikacharya Yugal Priya ji. He says that they are very, they are like a magician. Entonces nuestro Rasikacharya Yugal Priyaji está diciendo muy lindo que ellos son como magos. They are like a magician. So they will confuse you with their acting. Que son como magos, entonces te van a confundir con su acto. And they never have any kind of a real love in themselves. Porque ellos nunca tuvieron ningún tipo de amor real dentro de sí mismos. But the way they will sing, you will, oh God, such a bhav, they have such emotions. Pero la forma en la que ellos cantan no va a decir, ay, cuánto bhav, cuántas emociones. But their emotion is completely focusing on your money. Pero su emoción es que están completamente enfocados en tu dinero. Or any kind of a desires. Con cualquier otro tipo de deseos. So, there could be a desire, lust, and anything. They would be showing off. Podría haber un deseo, una lujuria, cualquier otra cosa, que ellos simplemente están como queriendo demostrar. So, Jugal Priya Mayavi Pure, they are the magicians. They know they are the best actors. Entonces ellos son los magos, ellos saben que son los mejores actores. Bhulina in sang pal basieri. Do anything, but don't even try to associate with these kind of a people even for a 1 second. Sí, hacer cualquier cosa, pero no intentes ni siquiera asociarte con este tipo de personas y por un segundo. Now, what happens with these people who actually have, the fakeness in them? Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que tienen esta falsedad en sí mismas? Or let's say we have a fakeness in ourselves. Digamos que nosotros tenemos una falsedad en nosotros. Mayavi mishrit nana mat bahut kumantra kutumb pachiharo. What happens is that those who are faking in themselves, Lo que ocurre es que aquellos que están fingiendo en sí mismos, what happens is that they have their own philosophies on everything. lo que ocurre es que tienen su propia filosofía sobre todo.
They can break any rule anytime, they can make any rule anytime. Que ellos pueden romper cualquier regla en cualquier momento y crear cualquier regla en cualquier momento. For themselves. Para sí mismos. So this is the most important thing. If you see that someone is breaking and making the rules, run away. Entonces esto es lo más importante, y si uno ve que una persona está creando o rompiendo las reglas, uno debe irse corriendo. And if you are doing it, then read this verse 6. Y si vos lo estás haciendo, entonces lee este sexto verso. And ask your man, oh dear brother, stop faking it. Y pedirle a tu mente y decirle, oh querido hermano, deja de fingir. So मायावी मिश्रित नाना मत बहुत कुमंत्र कुटुंब पचिहारो. They are so much, they changes rules time to time according to themselves. Porque ellos cambian las reglas tiempo a tiempo de acuerdo a sí mismos. They would show everyone that I follow every rule, and no, you are not following it, you are not following it, you are not following it. I do, but they are also breaking everything. Ellos le van a estar diciendo a todo el mundo, oh, yo estoy siguiendo las reglas, pero vos no, y vos tampoco, cuando ellos rompen las reglas cuando quieren. And what happens is that they also try to associate with those kind of a people also. Y lo que ocurre es que ellos también intentan asociarse con ese mismo tipo de personas. Oh, you break the rule, I also break the rule. We don't say that we are breaking the rule, but we will break the rule. Si vos rompes las reglas y yo rompo las reglas, entonces podemos estar juntos y no vamos a decir que ninguno de los dos rompe las reglas. So it's a silent agreement. Silent agreement. Entonces es un acuerdo silencioso. So we have our saying chor chor mausere bhai, means two thieves, they are the cousins. Entonces tenemos un dicho que dice que son dos ladrones que eran primos. They are the cousins because they both are thieves. Son dos ladrones que son primos porque los dos son ladrones. So we have to be very away from those kind of a people, and also ask our mind not to create such kind of ideas. Entonces debemos estar muy lejos de este tipo de personas y pedirle a nuestra mente que no cree tales ideas. नेष्टा कोटि करत पेटन को ओट गहत लालची लटोरा चुपर चुपर मिलवत इत उत की अनहित गति ए चुगल चटोरा श्री बिहारी दास सो मिलट कपट के पुनि प्रगटत नटी जात नटोरा धृगु जीवों ऐसे जसु अपजसु जीवत निलज निघर घटोरा. That in our devotional world, if someone is not associating in a very correct way, que nuestro mundo devocional, si alguien no se asocia de la forma correcta, then that devotee or that person turns into an actor. Entonces ese devoto o esa persona se convierte en un actor. Now the acting is that how to survive in the devotional world and make money. Y ahora este acto es cómo sobrevivir en el mundo espiritual y ganar dinero. And how to get or how to fulfill all different types of desires. Y cómo cumplir diferentes deseos. Now for his own desires, he will do whatever kind of acting he has to do. Y ahora para sus propios deseos, él va a realizar cualquier tipo de acto que deba hacer. And they have one thing in common. Ellos tienen una cosa en común. They will always find faults in others. Ellos siempre van a encontrar fallas en los demás. They will always sit down and do backbiting. Ellos siempre se van a sentar y van a comenzar a criticar. And they will do all the backbiting and gossips, and they will add so much of the spices in that gossip from their side also. Entonces van a criticar mucho, van a hablar mucho de los chismes, y en esos chismes van a como poner sus propias especias, van a estar agregando sus propias especias para que esto sea como más. So they love gossiping. Entonces aman hablar de chismes.
it says that when they gossip, they love so much of gossiping that they add so much of nonsense in it. Dice que les aman tanto el hablar de estos chismes que cuando lo están realizando le agregan muchas cosas sin sentido. And because of their acting, they get a chance to meet the gurus also. Y debido a sus actuaciones que tienen la oportunidad de conocer a los gurus. Oh, Guruji, Guruji, I love you, Guruji. I'll do seva, all type of seva, I will do it. Dice, Guruji, Guruji, yo te amo, Guruji, voy a hacer cualquier tipo de seva. The only idea is that how to get more context from Guruji or the disciples, how everyone can start respecting me, that I am actually a very senior devotee now. Y su única idea es cómo comenzar a tener contactos a través del guru para que todos comiencen a reconocerme y a respetarme para ver que yo soy un devoto muy mayor. And how can I actually start earning some money and fulfill my desires? Y cómo es que yo puedo comenzar a ganar algo de dinero para poder cumplir mis deseos. So they, even when they meet gurus or even the different other devotees, all they have in themselves is gossips. Entonces, cuando ellos se encuentran con los gurus o con cualquier otro tipo de devoto, lo único que tienen en sí, ellos mismos, en sí mismos, son los chismes. So Shri Hari Daso Milat Kapatke Muni Pragatat Nati Jat Natora. When they are caught red-handed that they are gossiping, they say, no, I never do all of this nonsense. I never gossip. Y cuando son atrapados de que están hablando de chisme, dicen, no, yo nunca hablo de chisme, yo no hago esas cosas, ese sentido. So it says that the only thing they earn in their life is the defaming. Entonces dice que la única cosa que ganan en su vida es la difamación. They never earn Krishna. Ellos nunca ganan a Krishna. Because they are using Krishna's world. Porque ellos usan word o world. World. Porque ellos usan el mundo de Krishna. To fulfill their desires. Para cumplir sus deseos. So this is kind of a person which Raghunatha Dasa Goswami is talking about. It's very easy for us to become like that. Entonces Sri Raghunatha Goswami está diciendo que es muy fácil para nosotros convertirnos en este tipo de personas. Lena ekna dena doi jhuti dhamas dhumas soi. We have to understand, in this world no one is taking anything and no one is giving anything to us. Debemos comprender que en este mundo nadie nos está quitando nada ni nadie nos está dando nada. Everything is happening that whatever is in my destiny, I will get that only. Que lo que ocurre es que lo que está en mi destino yo voy a obtener eso nada más. Donkey works more than the lion, but lion is a king and donkey is a donkey. El burro trabaja mucho más que un león, pero el león es el rey y el burro es el burro. So whatever who have destiny one has it. So whatever money you will get it, no matter what. Entonces cualquiera sea tu destino, ese va a ser tu destino y el dinero que obtengas va a ser el que vos obtengas y nada más. The intelligence can keep it or throw it away. That's the only thing intelligence do. La inteligencia la puede mantener o la puede tirar. Eso es lo único que puede hacer la inteligencia. But the destiny, in the destiny, whatever is written will happen only. So we are not the doers, we are not the givers of the money, nor we are the takers. Entonces en el destino va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, que esté escrito. Entonces nosotros no somos los que damos el dinero ni los que obtenemos el dinero. So we are not taking anything from here or from this world. Entonces no nos estamos llevando nada de acá y de este mundo. We will leave this body also on this earth. Vamos a dejar incluso este cuerpo en esta tierra. And still you are crying and using the spirituality and spiritual practices to fulfill your material demands. Incluso uno llora y realiza las prácticas espirituales, todo para poder cumplir las demandas de uno. Because of the kripa or the mercy of Krishna, this body is getting some breaths. Debido a la kripa, la misericordia de Krishna, este cuerpo breathes. The breathing. Este cuerpo respira. We are getting any kind, our body is working. The moment
the breaths will go away, what is left? Que nuestro cuerpo está funcionando, pero en el momento en el que dejemos de respirar, ¿qué es lo que va a quedar? So after so many years, if you have not understood that what is important for your spiritual life, Entonces, si luego de varios años no comprendiste qué es lo importante para tu vida espiritual, who are you fooling? ¿a quién estás engañando? You're fooling yourself Te estás engañando a vos mismo. and using or misusing the innocent devotees for your desires. Y usando o mal usando a devotos muy bellos solo para tus deseos. And you're thinking that Krishna is not looking your actions. Y estás pensando que Krishna no está viendo tus acciones. Krishna is looking everything. Krishna está viendo todo. It's such a thing that I would hide my wrong acts from the people, but I'm thinking that Krishna is not looking for them. My ex. No, My no. acts. Oh, como yo estoy escondiendo mis malos actos pensando que Krishna no está ahí para verlos. So ऐसो क्यों पेयत सुखसार कुसंग न छूटत बड़ो विकार. Because of this material desires we have, Y debido a estos deseos materiales que tenemos, I get into the wrong association. yo me involucro en mala asociación. And we don't even get that kind of intelligence in ourselves that it's been so many years, we have not even got eternal Vrindavan yet. Y no tenemos esta inteligencia en nosotros mismos que pasaron tantos años que uno está practicando, pero uno todavía no obtuvo el eterno Vrindavan. We are not doing anything to attain that eternal Vrindavan and that real wealth. No estamos haciendo nada para obtener este eterno Vrindavan, la verdadera riqueza. But by being on this spirituality, I'm actually using the spirituality for the material gains. Pero al estar en esta espiritualidad solamente la estoy utilizando para mis ganancias materiales. It's like this is what Raghunatha Dasa Goswami is saying, that this is what we do. We use spirituality for the material desires, for the material gains. Y esto es lo que Sri Raghunatha Goswami está diciendo, que uno utiliza la espiritualidad para los deseos materiales y las ganancias materiales. And if you say, no, I chant every day, Si uno dice, no, yo canto todos los días. I'm worshipping every day, I'm doing kirtan every day. Que yo adoro todos los días y estoy haciendo kirtan todos los días. So I will go to eternal Vrindavan, I have no problem in there. Entonces yo voy a ir al eterno Vrindavan y no tengo ningún problema en eso. नाना कंटक लोभ लागी लपटाए अकुटी परे यह बड़ो अंतराय. Please understand this issue which we have in ourselves of the material desires. It's like a thorn which actually pierce our foot when we start doing any kind of a bhakti. Hay que entender que estos deseos materiales que tenemos son como una espina que nos está pinchando la pierna mientras estamos caminando en el bhakti. So it's been pierced. You are doing kirtan, but all of the sudden material desire. Entonces te está pinchando porque uno está haciendo el kirtan y de repente deseos materiales aparecen. You are chanting, but all of the sudden material desires are coming. Que uno está cantando, pero de repente aparecen deseos materiales. Or you are only thinking, oh, this devotee is rich. I should be having a connect, try to connect with him. O uno quizá piensa, este devoto es rico, entonces yo debería tener alguna conexión con él. Every kind of a thing. Oh, this woman is very beautiful. I should be connecting with her. Oh, this man is very handsome. I should be connecting with him. Every kind of these desires, if you are trying to fulfill on the name of spirituality, is that thing which Raghunatha Dasa Goswami is saying as a donkey's urine bathing. Que uno ve a una mujer y dice, esta mujer es muy hermosa, me voy a involucrar con ella, hablando en la espiritualidad. O si este hombre es muy bello, me voy a involucrar con él. Y cualquier este tipo de cosas que uno las hace en el nombre de la espiritualidad, que uno no las debería hacer. Y esto es como lo que Sri Raghunatha Goswami está diciendo, que es como la orina del burro. So,
Acharya says, Binu Behrag Bhakti na Gyan Pragat Pukare Ved Puran. Please understand that all the Vedas and all the scriptures, they say of one thing, that without renouncing from the material desires in a correct way. Que comprender que todos los Vedas y las escrituras lo que están diciendo es que sin renunciar a los deseos materiales de la forma correcta, you cannot attain bhakti. No puedes alcanzar el bhakti. You cannot attain anything. No puedes alcanzar nada. So it's most important. Entonces es muy importante. We don't want to get into the wrong acts in the spirituality. No queremos involucrarnos con los malos actos en la espiritualidad. I know that there are many people who just try to put all the tilaks and everything, and they're like, oh, I'm a devotee, I'm a devotee. And when someone comes, then they start to chant. When everyone goes, like they are not chanting at all. Yo conozco a esos devotos que se ponen todos los tilaks queriendo demostrar yo soy un devoto, y cuando aparece alguien comienzan a cantar, cuando esa persona se vaya dejan de cantar. Now, what kind of a people are they? Pero ¿qué tipo de personas son ellos? There's an example is given by the acharyas. Hay un ejemplo que es dado por los acharyas. Kaha kapat kari sajat sigare hari piye bhaji laji taji vibhacharai janat man bhavan lavan bahulampat nari rache jyo jare nyo patataye pati ati chaturain koti kathakshani neku nehare. It's very nicely saying that, you know, there is a couple, there is a married couple. Entonces está diciendo que hay una pareja casada. Now a woman wants to cheat. Y ahora la mujer quiere engañar. And now she does all her makeups or everything, tries to show her husband, look, I'm very faithful to you. Entonces ella trata de ponerse el maquillaje, se pone linda, entonces le dice a su esposo, mira, yo soy muy fiel. But whenever she gets a chance, she goes and runs for her lover. Pero cuando ella tiene la oportunidad, se va corriendo en busca con su amante. So, this is the way all those people who are in the spirituality, but acting to attain the material desires. Entonces, así son las personas que están en el mundo espiritual actuando para obtener sus deseos materiales. They are acting as that woman. Ellos están actuando como esa mujer. They are acting as that woman, cheating from their own path. Actúan como esa mujer, están engañando su propio camino. They are cheating from their own goal. Están engañando su propia meta. And they are cheating from all the practices and from themselves as well. Están engañando todas las prácticas y se están engañando también a sí mismos. And that is why Sri Raghunatha Dasa Goswami had to put this verse, in Manaḥ Śikṣā. Y es por eso que Sri Raghunatha Dasa Goswami tuvo que poner este verso en el Manaḥ Śikṣā. That no one else can stop you. You have to be intelligent enough to stop yourself. Que nadie más te puede detener, sino que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para detenerse a uno mismo. Because it's our spiritual life, we have to send our soul to eternal Vrindavan. No one else will do that. Porque es nuestra vida espiritual, simplemente nosotros somos los que podemos enviar nuestra alma al mundo espiritual, nadie más. It even says that even Krishna is doing the same thing. Dice que uno incluso debe leave what? Even Krishna is also acting in a wrong way. We have to leave him. Yeah. Okay, incluso si Krishna está actuando de una forma incorrecta, uno lo tiene que dejar. Kapti sangana कीजे जद्यपि विष्णु सो होई वामन हुए बलि को छलियो यह जाने सब कोई. Now Vishnu came in a form of Vaman Dev. Pero Vishnu vino en la forma de Vaman Dev. His intention was different. Y
y su intención era diferente. Who got cheated? ¿De quién fue engañado? Bali. Vale. Then Krishna came, or Vishnu came in a form of Mohini. Y luego Vishnu vino en la forma de Mohini Wow, intention was different. y la intención era diferente. Oh, all the demons, please sit down. I will give you all the nectar. Oh, todos ustedes demonios siéntense y yo les voy a dar el néctar. But demons did not get any nectar. Pero los demonios no tuvieron ningún néctar. So Putana, she also had a different intention. She came in a form of mother. Putana también tenía otra intención y ella vino en forma de una madre. भेष बनायो पूतना जिमी असी मखमल मयान. She came in a form of mother, but to kill Krishna. Ella vino en una forma de madre, pero para matar a Krishna. Now, by these examples, you can understand Entonces, por estos ejemplos uno puede entender that what kind of a spirituality are we really doing? Are we using the spirituality for the material desires? de qué tipo de espiritualidad uno está realizando. Si uno realiza la espiritualidad para los deseos materiales, Or are we really being honest with ourselves and doing the spirituality the way it has been mentioned? estamos siendo honestos con nosotros mismos y estamos realizando la espiritualidad de la forma en que es mencionada. So if any desire is there, material desire, and you want to fulfill that material desire by your by the spirituality or the spiritual practices, Entonces, si cualquier deseo material se encuentra ahí y uno intenta poder cumplir estos deseos materiales a través de la espiritualidad o de las prácticas espirituales, you are bathing in the donkey's urine. entonces te está bañando en la orina del burro. As clear as that. Así de claro. It's burning you. Y te está quemando. It's burning you. Raghunatha Dasa Goswami says it's burning you. Te está quemando, que Sri Raghunatha Goswami está diciendo, te está quemando. Soul as well as mana, mind. Tanto la mente como el alma. Because you are losing your intelligence. Porque estás perdiendo tu inteligencia. You are mixing or misusing spirituality for your material desires. Estás mal usando la espiritualidad para tus deseos materiales. So, Sri Raghunatha Dasa Goswami says, Entonces, Sri Raghunatha Goswami dice, he says that Sada Tvam Gandharva Giridhar Pad Prema Vilsat Sudham Bodhau Snatva Swamatpi Nitaram Mam Cha Sukhaya. If you really want to be happy in this devotional life, then start taking bath every day, every second in the pastimes of Radha and Krishna. if you want to be the first one. If you want to be happy in this. Entonces, si querés ser feliz en este camino espiritual, que todos los días, en cada momento, uno debe bañarse en los pasatiempos de Sri Radha y Krishna. It's like one day Radha and Krishna are sitting at the bank of Mansarovar. Por ejemplo, un día, Sri Radha y Krishna están sentados en las orillas del Mansarovar. Now Krishna is like, oh, you know what, Radharani, today I want to do makeup of yours. Y Krishna le dice, oh, ¿sabes, Radharani? Hoy te quiero hacer tu maquillaje. I want to, make you ready the way I want today. I know how to make you more beautiful. Y yo quiero alistarte, hacerte todo, ponerte lista de la forma en la que yo quiero, porque vas a quedar muy hermoso. Now he doesn't. So he asked all the Sakhis to bring all the, makeup. So the makeup came, and then Krishna started doing all the makeup on Radharani. Entonces Krishna le pide a todas las sakis que traigan el maquillaje. Cuando la traen, él comienza a hacerle el maquillaje. And now he is more. Can you just close the door, please? ¿Puedes cerrar esa puerta? So after doing the makeup of Radharani, now he's like, I want to,
beautify your hair by, making the, what do you say? Trenza. Huh? Yeah, in Spanish. Okay. Entonces, luego de que le terminó su maquillaje, le dice, bueno, quiero que tu cabello luzca todavía más bello y te quiero hacer las trenzas. And then he started putting a different flowers, decorating her ponytail in a nice way. Y luego comenzó a ponerle diferentes flores y a decorar. Yo creo que quiere decir trenza igual. Sí. Quiere decorarle sus trenzas de una forma muy linda. So once she was ready, Krishna is like, now you are ready. You look very, very beautiful. Y una vez que ella ya estaba lista, Krishna le dice, bueno, ahora ya estás lista y estás muy, muy hermosa. Now Radharani is like, show me. Y Radharani le dice, bueno, mostrame. Oh God, there is no mirror. Y dice, ay Dios, no hay ningún espejo. What to do? ¿Qué hacer? So Krishna's nails are like mirror. You can see the reflection. Entonces las uñas de Krishna son como un espejo porque se puede ver el reflejo. So Krishna put his thumb in front of Radharani's face. Entonces Krishna puso su pulgar enfrente del rostro de Radharani. And the moment Radharani sees herself, she forgets that that's her. En el momento en que Radharani se ve a sí misma, se olvida que es ella. She thinks, oh, it's another woman. Ella piensa, no es otra mujer. And she's like, oh, now you like any gopi. And then you paint her face and make a nail paint. Entonces ella le dicen, ahora te gusta otra gopi y te pintas su rostro en tu uña. Thank God I have asked for a mirror and you forgot and you showed me. You are caught red-handed. Gracias a Dios que no tengo ningún espejo y que vos me tuviste que mostrar tu uña y te atrapé. Krishna is like, no, it's you. It's like, don't I know myself? It's another gopi. And you have painted her face on your nail. Que ella le dice, no, pero sos vos. Ella le dice, no, vos te pensás que yo no sé cómo yo luzco, sino que es otra gopi y vos pintaste su rostro en tu uña. So now Krishna is like, oh God, Radharani like, go away right now. I don't want to talk to you. Que ella dice, ay Dios mío, Radharani le dice, no, ahora salí, andate porque no te quiero ver. So the pastime goes more, but Entonces el pasatiempo continúa. But what Sri Raghunatha Dasa Goswami is saying, that we have to be drenched our souls, our mind into these pastimes. Pero lo que Sri Raghunatha Goswami está queriendo decir es que nosotros debemos completamente sumergirnos o empaparnos en estos pasatiempos, ya sea en nuestra mente como en nuestro alma. मन न भये 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश. You have only one mind. Solamente tienen una mente. You can either make it material or spiritual. Ya sea la pueden hacer espiritual o material. If you are in a spirituality and making it material, this is what Raghunath Das Goswami is saying is very wrong. Y si uno está en la espiritualidad pero la convierte en material, esto es lo que Sri Raghunatha Goswami está diciendo que está muy mal. It's like being married woman but thinking about the other man. Es como una mujer casada que esté pensando en otro hombre. What we have to do is be faithful. Be faithful to our spiritual practices. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ser fieles con nuestras prácticas espirituales. How can we be faithful to our practices? ¿Y cómo podemos ser fieles con nuestras prácticas? By occupying our mind with the pastimes of Radha and Krishna. Al ocupar nuestra mente con los pasatiempos de Radha y Krishna. So may our mind be focused on Radha and Krishna's pastimes, so material desires won't let us act in a wrong way. Entonces espero que nuestra mente esté completamente enfocada en los pasatiempos de Radha y Krishna, así no pueda actuar de una forma incorrecta. Radhe Radhe. Any question? ¿Alguna pregunta? So we are in the spiritual life following, but the mind goes to the desires, it gets distracted and goes to the desires. So how to be more
focus on the spiritual Please path. tell me, let's say if she is driving her car, Por favor, decime, digamos que ella está manejando su auto the car is going out of the way. y el auto se está saliendo del sendero. She has to bring it back only. Ella lo tiene que volver a By traer. understanding two things, I'm going on a wrong way, I have to come back on my right path. Al comprender dos cosas, que estoy yendo por el camino incorrecto y tengo que volver al camino correcto. And that was the work of the intelligence. Y ese es el trabajo de la inteligencia. Now, I don't know if you really understand this idea that how the mind works. Ahora no sé si ustedes comprenden la idea de cómo es que funciona esta mente. According to the two scriptures, there's a mind has a different working pattern. Acorde a las escrituras, la mente tiene diferentes patrones. But I will only use the Vedanta, how according to the Vedanta this mind works. Pero hoy solamente voy a utilizar el Vedanta, de acorde al Vedanta, cómo es que funciona nuestra mente. Now please understand it, because the day you will understand this, you will understand the entire science of mind. Entonces, por favor, comprendan esto, porque el día que comprendan bien esto van a poder entender cómo es la ciencia de la mente. So mind is divided into 4 parts. Entonces, la mente está dividida en 4 partes. Sensory mind, La mente sensorial, subconscious mind, la mente subconsciente, intelligence, la inteligencia, and 4th one is ego. y el cuarto es el ego. And if you want to write it down also, you can write it down, or type it on your mobile, type it. Si lo quieren escribir, escriban, o si lo quieren anotar en sus celulares, también anoten. Now, mana means sensory mind, is connected with the 5 senses. Era mana significa la mente sensorial que está conectada con los 5 sentidos. The second one is subconscious mind, that is chitta. La segunda es chitta, la mente subconsciente. Chitta means where all your memories are getting collected, experiences are getting collected. Y chitta es en donde todos los recuerdos y experiencias de uno se están recolectando. Third one is intelligence, buddhi. El tercero es buddhi, la inteligencia. And 4th one is ahankara, El cuarto es el ahankara, ego, I-ness. el ego, el yo. Now, how does things work? Y ahora, ¿cómo funcionan estas cosas? I want to wake up 5 in the morning and I put alarm. Yo me quiero despertar a las 5 de la mañana, entonces pongo una alarma. Now alarm buzzes at 5 o'clock, wakes me up. Pero la alarma suena a las 5 de la mañana y me despierta. Now my sensory mind says, being inside the blanket is a very good feeling. Era mi mente sensorial me dice, "Ay, estar adentro de la manta es una sensación muy linda. Let's not get up. No hay que levantarnos." Intelligence say, no, you have to get up 5 o'clock, you have an important job to do. La inteligencia dice, no, te tenés que levantar a las 5 de la mañana porque hay un trabajo importante que debes hacer. Like, no, I want to sleep. Maybe 10 more minutes of sleep. Pero dice, no, yo quiero dormir por lo menos 10 minutos más. I can wake up after 10 minutes, but 10 more minutes and I can cuddle in the bed and have a very nice feeling, warm feeling. Entonces, no, porque me puedo quedar 10 minutos más, después me voy a levantar, me voy a quedar acá tapada con la mantita, así, y va a ser una sensación muy linda. And now we have, thinking and intelligence is saying, no, please do not go to sleep for 10 minutes. Maybe you can sleep for 1 more hour. Entonces, ahora la inteligencia le está diciendo, no, por favor, no te vayas a dormir ni siquiera por 10 minutos porque mirá si te quedas dormida por 1 hora. Like, no, I will wake up. So, ego comes. Now the conversation is going on between 2 personalities. Ahora aparece el ego y en el momento antes había una conversación entre 2 personalidades. So there is no decision whether should I wake up or I shouldn't wake up. Entonces no hay una decisión de que me levanto o no me levanto. Now if ego comes and says, I'm going to sleep, I don't care. Entonces ahora si aparece el ego y dice, yo me voy a dormir, no me importa. Because ego always have a firm decision. I'm doing it, I don't care. Porque el ego siempre tiene una decisión muy firme y dice, yo lo voy a hacer y no me importa. So ego always comes at the end when you decide something firmly
it means the ego is there. Entonces, como uno decide algo firmemente, significa que ahí apareció el ego. So you go to sleep. Entonces uno se va a dormir. Because now intelligence is under the command of ego and sensory mind. Entonces ahora la inteligencia se encuentra bajo el ego y la mente sensorial. So you go to sleep. Entonces uno se va a dormir. If you wake up after 10 minutes, you will forget this conversation. Y si uno se despierta luego de 10 minutos, se va a olvidar de esta conversación. If you wake up after 1 hour, Pero si uno se despierta luego de 1 hora, now intelligence will become a boss. ahora la inteligencia se va a convertir en el jefe. It will chastise the ego as well as the sensory mind Claro, la inteligencia va a comenzar a retar tanto al ego como a la mente sensorial. and send the experience to chitta that store it in yourself. Le va a enviar esta información al chita y le va a decir, guardala. So next time you don't go to sleep again for 10 minutes. Así la próxima vez no te quedas durmiendo por 10 minutos. So this kind of a conversation happens every second Entonces este tipo de conversaciones ocurren cada segundo, for everything. para todo. So now you have to understand that who is actually deciding. Entonces ahora hay que comprender quién es el que está decidiendo en realidad. Your sensory mind is deciding, your chitta is deciding, your intelligence is deciding, or your ego is deciding. Tu mente sensorial es la que está decidiendo, tu chita es el que está decidiendo, tu inteligencia es el que está decidiendo o es tu ego es el que está decidiendo. So once you start to understand that, if you are going down, oh God, my sensory mind is activated. Entonces cuando uno comprende esto y ve que uno está bajando y dice mi mente sensorial está activada, My sensory mind is actually acting in such a way. I have to bring it back by using my intelligence. mi mente sensorial está actuando de tal forma y yo tengo que volver a traerla de vuelta utilizando mi inteligencia. ¿Dónde están los papás del bebé? Next question. Otra pregunta.